바이블 1311 2Chronicles 18 역대하 18장을 네이티브 스피커와 함께 읽어보도록 하겠습니다. Chapter 18. Now Jehoshaphat had great wealth and honor, and he allied himself with Ahab by marriage. Some years later he went down to visit Ahab in Samaria. Now Jehoshaphat had great wealth and honor, and he allied himself with Ahab by marriage. Some years later he went down to visit Ahab in Samaria. 2절 초반부까지 읽었는데 1절에 Now Jehoshaphat had great wealth and honor. Jehoshaphat had great wealth and honor. 여호사밧 남쪽 유다왕 여호사밧인데 여호사밧이 had great wealth and honor 큰 부와 명예를 가졌습니다. And he allied himself with Ahab by marriage. 그리고 남쪽 유다의 여호사밧 왕이 he allied himself with Ahab. 아합은 북쪽 이스라엘 왕인데 북쪽 이스라엘과 함께 allied himself with Ahab. 아합과 동맹 allied를 했는데 allied himself with Ahab by marriage. 결혼을 해가지고 동맹 관계를 형성을 했습니다. 북쪽 이스라엘과 자꾸 싸우고 그렇게 하니까 아마 그런 걸 이제 방지하려고 그랬는지 he allied himself with Ahab by marriage. 결혼 동맹을 남쪽 여호사밧 왕과 북쪽 아합 왕이 allied himself with Ahab by marriage. Some years later, 얼마 후에 he went down to visit Ahab in Samaria. 그 여호사밧 왕이 지도상으로는 북쪽이지만 지형이 낮기 때문에 went down to visit Ahab in Samaria. 사마리아 쪽으로 내려갔습니다. 여호사밧 왕이 몇 년이 지나고 결혼 동맹을 하고 나서 some years later he went down to visit Ahab in Samaria. Ahab slaughtered many sheep and cattle for him and the people with him and urged him to attack Ramoth Gilead. 그래서 Ahab slaughtered many sheep and cattle for him. 북쪽 이스라엘 왕이 이제 아합 왕이 동맹을 맺은 결혼 동맹을 한 아합 왕이 여호사밧 왕을 맞아서는 Ahab slaughtered many sheep and cattle. 양과 소를 많은 many sheep and cattle slaughtered. 그것을 잡아서 Ahab slaughtered many sheep and cattle for him, and the people with him, and urged him to attack Ramoth Gilead. 그리고 그와 함께한 사람들이, 그 아합왕과 함께한 사람들이 urged him, 그 여호사밧 왕을 이렇게 강권했는데, urged him to attack Ramoth Gilead, urged him to attack Ramoth Gilead. 뭘 하라고 urged him 했느냐? urged him to attack Ramoth Gilead. 라못 길르앗을 공격하라고 그렇게 같이 이제 라못 길르앗을 치자고 그렇게 강권을 했습니다. Ahab, king of Israel, asked Jehoshaphat, king of Judah, "Will you go with me against Ramoth Gilead?" Jehoshaphat replied, "I am as you are, and my people as your people. We will join you in the war." Ahab, king of Israel, asked Jehoshaphat, king of Judah. 그러니까 Ahab, king of Israel, 이스라엘 왕 아합이 asked Jehoshaphat, king of Judah. 여호사밧 왕 남쪽 유다 왕에게 묻기를 Will you go with me against Ramoth Gilead? 당신이 나와 함께 against Ramoth Gilead, 라못 길르앗을 치러 나와 함께 올라가겠느냐? Jehoshaphat replied. 여호사밧 왕이 replied 하기를 I am as you are, and my people as your people. 나는 as you are, 당신과 같아. I am as you are, I am as you are, and my people as your people. 내 백성도 당신의 백성과 같아. My people as your people, I am as you are, I am as you are, my people as your people. We will join you in the war. We'll join you in the war. 우리가 전쟁하면 라못 길르앗을 치러 against 라못 길르앗 하면은 We'll join you in the war. 전쟁에 우리도 함께 동참할 것이다. 조인할 것이다.
But Jehoshaphat also said to the king of Israel, First, seek the counsel of the Lord. But Jehoshaphat also said to the king of Israel. 그런데 저호사밧이 또한 said to the king of Israel, 이스라엘 왕 아합에게 뭐라고 말했느냐면 First seek the counsel of the Lord. First, 우선 첫 번째로 First seek the counsel of the Lord. 여호와의 counsel, 여호와께 한번 물어보자. 여호와께 counsel을 상담을 구하자. Seek the counsel of the Lord. First seek the counsel of the Lord. 여호사밧 왕이 본래 이제 남쪽 유다에서 선지자들과 certain Levites,들을 보내서 성경 공부도 이렇게 하고 그걸로 이렇게 나라를 튼튼하게 한 여호와를 찾는 그런 왕이었기 때문에 이제 아합 북쪽 이스라엘 아합 왕에게 first seek the counsel of the Lord 그렇게 권했습니다. So the king of Israel brought together the prophets, 400 men, and asked them, Shall we go to war against Ramoth Gilead, or shall I refrain? Go, they answered, for God will give it into the king's hand. So the king of Israel brought together the prophets 400 men and asked them. 그래서 the king of Israel, 이스라엘 왕 아합이 brought together the prophets, brought together 그 선지자들 함께 데려왔는데 brought together the prophets 400 men, 400명, 400 men, 엄청난 숫자, 엄청난 숫자의 그 선지자들을 the king of Israel, 이스라엘이 brought together the prophets 하게 되었습니다. 그리고 ask them, 그 400명이 이제 물었는데 Shall we go to war against Ramoth Gilead, or shall I refrain? Shall we go to war against Ramoth Gilead? 우리가 go to war 해야 되느냐? against Ramoth Gilead, 라모th 길앗을 대항해서 shall we go to war, 전쟁을 하러 가야 되느냐? or shall I refrain? 그렇지 않으면은 shall I refrain? 우리가 refrain, 삼가다, 그만둬야 되느냐? 삼가야 되느냐? refrain 해야 되느냐? shall I refrain 해야 되느냐? shall we go to war against Ramoth Gilead 해야 되느냐? 그러니까 그 400명의 400 prophets go, they answer, for God will give it into the king's hand. 왜냐하면 하나님께서 God will give it into the king's hand. 그것을 라모th 길르앗을 왕의 손에, 아합왕의 손에 줄 것입니다. 하나님께서 God will give it into the king's hand. 그렇게 대답을 했습니다. But Jehoshaphat asked, Is there not a prophet of the Lord here whom we can inquire of? 그러나 저호사밧 asked, 여호사밧 왕이 이제 다시 또 묻기를 Is there not a prophet of the Lord here whom we can inquire of? Is there not a prophet? 선지자가 없는 Is there not a prophet of the Lord here? 여기에 어떤 선지자가 없냐? 여호와의 선지자가 없느냐? Is there not a prophet of the Lord here? 그 whom 그를 we can inquire of, 우리가 inquire of, 묻다, inquire of 할 수 있는 그런 선지자가 is there not a prophet of the Lord here? 여기에 여호와의 어떤 선지자가 여기 없느냐? 여호사밧 왕은 이제 그 하나님을 찾고 기도하는 사람이기 때문에 400명의 선지자들이 얘기를 하는데 뭔가 이렇게 좀 끄림칙하다는 아마 그런 이렇게 생각을 가졌는지 Is there not a prophet of the Lord here whom we can inquire of? 우리가 inquire of 할 다른 선지자가 없느냐? The king of Israel answered Jehoshaphat, There is still one man through whom we can inquire of the Lord, but I hate him, because he never prophesies anything good about me, but always bad. He is Micaiah, son of Imlah. The king should not say that, Jehoshaphat replied. The king of Israel answered Jehoshaphat. 그러니까 이제 이스라엘 왕 아합이 the king of Israel answered Jehoshaphat. 여호사밧 왕에게 남쪽 유다 여호사밧 왕에게 말하기를 There is still one man through whom we can inquire of the Lord, but I hate him, because he never prophesies anything good about me, but always bad.
아합왕이 그 여호사밧이 묻는 말에 뭐라고 대답했냐면 There is still one man. There is still one man. 여전히 한 사람이 있다 지금. 한 사람이 400명이 왔는데 There is still one man. 한 사람이 더 있다. Through whom 그를 통해서 we can inquire of the Lord. 우리가 we can inquire of the Lord. 여호와께 inquire of 한다. 여호와께 묻는다. Through whom we can inquire of the Lord. But I hate him. 그러나 나는 그를 미워한다. But I hate him. 왜냐? Because he never prophesies anything good about me. 그는 그 한 사람은 he never prophesies anything good about me. 나에 대해서 anything good, 어떤 좋은 것도 never prophesies. 어떤 좋은 것도 never prophesies. 예언을 안 하기 때문에 나쁜 것만 but always bad. 항상 부정적이고 항상 나쁜 것만 얘기해. 좀 긍정적으로 생각하고 좀 그렇게 나오면 좋은데 always bad. 항상 나쁜 것만 얘기하니까 because he never prophesies anything good about me but always bad. 항상 나쁜 것만 얘기하는데 he is Micaiah son of Imla. 그는 누구냐? 미카야 선지자, 임나의 아들 미카야라는 그 친구가 always bad. 항상 나쁜 것만 얘기한다. The king should not say that. 여호사밧 replied. 그러니까 여호사밧 replied 하기를 The king should not say that. 아합왕은 그렇게 말하면 안 됩니다. The king should not say that. 그렇게 말하지 마소서. The king should not say that. So the king of Israel called one of his officials and said, Bring Micaiah, son of Imla, at once. So the king of Israel called one of his officials and said. 그래서 Ahab, the king of Israel, 아합왕이 called one of his officials, 그 관리들 중에 한 사람을 불러가지고는 Bring Micaiah, son of Imla, at once. Bring Micaiah, son of Imla, at once. 즉시 임나의 아들 미카야를 데리고 와라. Dressed 구절에 dressed in their royal robes부터 들으면은 The king of Israel and Jehoshaphat, king of Judah, were sitting on their thrones at the threshing floor by the entrance to the gate of Samaria, with all the prophets prophesying before them. dressed in their royal robes, 왕들이 입는 그 옷, 왕복을 dressed in their royal robes를 입고 the king of Israel and Jehoshaphat, king of Judah, were sitting on their thrones at the threshing floor. 어디에 앉아 있는 왕복을 입고 the king of Israel, 아합왕과 Ahab, the king of Israel과 Jehoshaphat, king of Judah, 유다 왕 여호사밧이 were sitting on their thrones. 그들의 그 왕들이 앉는 의자에 thrones에 on their thrones were sitting on their thrones at the threshing floor. at the threshing floor 타작마당인데 at the threshing floor에 by the entrance to the gate of Samaria. 사마리아로 들어가는 그 입구 옆에 at the threshing floor가 있을 말인데 거기에 이제 로얄 로벌스를 입고 그 thrones에 그 왕들이 앉는 그 의자에 이제 이렇게 앉아 있는데 with all the prophets prophesying before them. 그리고 모든 선지자들이 그 400 prophets가 all the prophets prophesying before them. 그들 앞에서 이렇게 예언을 하면서 있는 이제 그런 상황인데 Now Zedekiah, son of Kenaanah, had made iron horns, and he declared, This is what the Lord says. With these you will gore the Arameans until they are destroyed. Now Zedekiah, son of Kenaanah, had made iron horns, and he declared. 그래서 케나아나의 아들인 시드기야가 제드카야가 had made iron horns,
철뿔들을 이렇게 만들었는데 had made iron horns and he declared 그리고 선언하기를 declared this is what the Lord says 여호와께서 말씀하시기를 with these 이 iron horns 이 철뿔들과 함께 with these you will go the Arameans until they are destroyed. You will go the Arameans. 그 아람 사람들을 go 하면 찌르다는 것인데 찌르게 될 것이다. With these you will go the Arameans until they are destroyed. Until they are destroyed. 그들이 파괴될 때까지 until they are destroyed 될 때까지 당신이 아합 the king of Israel과 이제 여호사밧 the king of Judah 같이 있으니까 당신들이 you will go the Arameans until they are destroyed. All the other prophets were prophesying the same thing. Attack Ramoth Gilead and be victorious, they said, for the Lord will give it into the king's hand. All the other prophets were prophesying the same thing. 그리고 all the other prophets 그 400명의 다른 선지자들도 시드기야를 빼고 399명의 다른 all the other prophets were prophesying the same thing. 같은 글을 prophesying 했습니다. Attack Ramoth Gilead and be victorious. 그 라못 길르앗을 공격하소서. 그리고 be victorious 승리하소서. 라못 길르앗이 앞에 이제 아람이라 그랬으니까 그 이스라엘 북쪽에 있는 아람 지역을 이렇게 말하는데 attack 라못 길르앗 and be victorious. They said for the Lord will give it into the king's hand. 그들이 말하기를 왜냐하면은 for the Lord will give it into the king's hand. 그것을 여호와께서 the Lord will give it into the king's hand. 그것을 줄 것인데 왕의 손에 여호와께서 the Lord will give it into the king's hand. 왕의 손에 줄 것입니다. 참고로 라못 길르앗 그 지도를 잠시 인터넷에서 지도를 보면은 여기 이제 여호사밧 king of 주다 유다 왕 여호사밧이 이렇게 사마리아로 지금 이렇게 내려가서 거기에서 아합 king of 이스라엘 이스라엘과 같이 이제 지금 라못 길르앗이 여기 있는데 이 라못 길르앗을 치기 위해서 같이 이제 400명의 선지자들이 지금 이 사마리아 입구 at the entrance of 사마리아 그 사마리아 입구에서 이제 그 로얄 로봇을 입고 이렇게 여기에서 지금 이제 이렇게 하는 그래서 선지자들이 400명의 선지자들이 the Lord will give it into the king's hand 그것을 왕의 손에 줄 것이다 그렇게 예언을 지금 하고 있는 가운데에 The messenger who had gone to summon Micaiah said to him, Look, as one man, the other prophets are predicting success for the king. Let your words agree with theirs and speak favorably. The messenger who had gone to summon Micaiah said to him, The messenger가 누구냐? Who had gone to summon Micaiah said to him. 그 미가야를 summon 소집하라고 보냄을 받은 had gone to summon Micaiah 갔던 who had gone to summon 미카야를 summon하러 갔던 그 메신저가 said to him 그 미카야에게 말하기를 Look, as one man, the other prophets are predicting success for the king. 보십시오, as one man 한 사람처럼 as one man 한 사람처럼 the other prophets are predicting success for the king. 다른 지금 선지자들 400 그 prophets를 말하는데 the other prophets가 are predicting success for the king. 왕을 위해서 지금 성공을 예언을 하고 있다. 라못 길르앗을 치러 가면은 predicting success 성공을 지금 예언하고 있다. The other prophets are predicting success for the king. Let your word agree with theirs. 당신의 말이 그들과 함께 어그리하도록 하라. And speak favorably. 그리고 호의적으로 favorably하게 호의적으로 얘기를 해라. 부정적으로 이 사람도 이제 메신저도 맨날 얘기하는 게
에이합 킹 오브 이스라엘에 대해서 아주 bad things만 얘기를 하니까 좋은 거를 좀 speak favorably, 좀 긍정적인 말을 해라. 긍정적이고 좀 좋은 말을 해야 이왕이면은 좋은 예를 하면 좋은데 왜 그렇게 bad thing 한 것만 얘기하느냐. 그렇게 이제 얘기를 했는데 But Micaiah said, As surely as the Lord lives, I can tell him only what my God says. But Micaiah said, As surely as the Lord lives, I can tell him only what my God says. 그러나 미카야 선지자가 말하기를 As surely as the Lord lives, 여호와가 살아계시느라 I can tell him only what my God says. I can tell him only. 나는 단지 말을 할 수 있다. I can tell him only what my God says. 내 하나님께서 말하시는 거. 성령께서 말하는 것만 말하는 거지 내 마음대로 하는 게 아니다. 내가 부정적인 거 얘기하고 싶어서 얘기하냐. I can tell him only what my God says. 하나님이 그렇게 말하라고 하니까 하는 거지. 그렇게 이제 미가야 선지자가 얘기를 했는데 When he arrived, the king asked him, Micaiah, shall we go to war against Ramoth Gilead, or shall I refrain? Attack and be victorious, he answered, for they will be given into your hand. When he arrived, the king asked him. 그 미가야 선지자가 이제 도착을 해가지고 the king asked him. Ahab, the king of Israel 앞에 이제 여호사밧 king of Judah 앞에 이렇게 도착을 하니까 묻기를 미카야, shall we go to war against the Ramoth Gilead, or shall I refrain? Shall we go to war against the Ramoth Gilead? 내가 라모th 길르앗에 대해서 전쟁을 하러 가야 되냐? Or shall I refrain? 아니면 내가 refrain, 그만 둬야 되느냐? Attack and be victorious, he answered. 그러니까 미가야가 뭐라 하냐면은 attack and be victorious. 공격을 해서 승리하라. Attack and be victorious. 공격해서 승리하소서. For they will be given into your hand. 왜냐하면은 그들이 will be given, 주어질 것인데 into your hand, 당신의 손에 라모th 길르앗에 있는 아람 사람들이 they will be given into your hand, 당신의 손에 주어질 것이다. They will be given into your hand 할 것이니까 attack and be victorious. 그렇게 이제 favorable하게 미가야 선지자가 얘기를 했는데 The king said to him, How many times must I make you swear to tell me nothing but the truth in the name of the Lord? The king said to him. 그러니까 그 Ahab, the king of Israel이 말하기를 How many times must I make you swear to tell me nothing but the truth in the name of the Lord? How many times? 몇 번이나 must I make you swear? 내가 너에게 make swear, 맹세하다, make you swear. 너에게 맹세해야만 한다고 to tell me. 나에게 얘기할 때 맹세해야만 한다. Nothing but the truth. 진실만 얘기하기로 in the name of the Lord. 여호와의 이름으로 nothing but the truth. 단지 진실만 말한다고 내가 몇 번이나 그렇게 얘기를 해야 되냐. 그러니까 아합왕은 아마 이제 그 미가야 선지자가 얘기할 때에 너가 그 말하는 거를 너가 맹세할 수 있냐? In the name of the Lord. 여호와의 이름으로 너가 진실만을 말한다고 그렇게 나한테 맹세할 수 있냐? 아마 그렇게 얘기를 했는가 본데. How many times must I make you swear to tell me nothing but the truth in the name of the Lord? 여호와의 이름으로 진실만 말하겠다고 몇 번이나 내가 너에게 make you swear, 맹세를 시켜야 하느냐? Then Micaiah answered, I saw all Israel scattered on the hills like sheep without a shepherd, and the Lord said, These people have no master. Let each one go home in peace. 그러니까 then Micaiah answered. 그때 이제 미가야 선지자가 말하기를 I saw all Israel scattered on the hills like a sheep without a shepherd. 내가 all Israel, 모든 이스라엘을 scattered on the hills, 산지에서 흩어지는 것을 봤다. Like a sheep without shepherd. 목자가 없는 양처럼. Like a sheep without shepherd. And the Lord said, 여호와께서 말하기를 These people have no master. 이 백성들, 이 이스라엘 백성들이 have no master. 주인이 없다. Let each one go home in peace. Let each one go home. 각 사람을 go home 하게 하라. Let.
Let each one go home in peace. 평안히 집으로 가게 하라. 왜냐하면은 these people have no master. 이 백성들이 지금 master가 없기 때문에 이제 다 집으로 돌아가라. Let each one go home in peace. The king of Israel said to Jehoshaphat, Didn't I tell you that he never prophesies anything good about me, but only bad? The king of Israel said to Jehoshaphat. 그러니까 이제 Ahab, the king of Israel이 여호사밧 왕에게 말하기를 Didn't I tell you that? 내가 얘기하지 않았냐? Didn't I tell you that? He never prophesies anything good about me, but only bad. He never prophesies anything good about me. 그가 나에게 어떤 좋은 것도 never prophesies anything good about me, but only bad. 단지 나쁜 것만 얘기한다고 하지 않았냐? 그렇게 이제 아합 the king of Israel이 저호사밧 the king of Judah에게 얘기를 했는데 Micaiah continued, Therefore hear the word of the Lord. I saw the Lord sitting on his throne with all the host of heaven standing on his right and on his left. 미카야 continued. 그래서 이제 미카야가 선지자가 계속 얘기를 하는데 Therefore hear the word of the Lord. 그러므로 여호와의 말씀을 들으라. I saw the Lord sitting on his throne with all the host of heaven standing on his right and on his left. I saw the Lord. 내가 여호와를 봤는데 sitting on his throne. 그의 여호와의 보좌에 앉아 있는 것을 봤는데 with all the host of heaven. 모든 하늘의 호스트, 모든 하늘의 일월 성신들, all the host of heaven과 함께 standing on his right and on his left. 그의 오른쪽, 그의 왼쪽에 all the host of heaven이 standing 서 있는 가운데에서 여호와께서 그의 스론에 앉아 있는 것을 내가 봤다. And the Lord said, Who will entice Ahab, king of Israel, into attacking Ramoth Gilead and going to his death there? One suggested this and another that. Finally, a spirit. And the Lord said, 그래서 이제 여호와께서 말하기를 Who will entice Ahab, king of Israel, into attacking Ramoth Gilead and going to his death there? 여호와께서 뭐라고 말씀하셨느냐? Who will entice Ahab, king of Israel? 누가 이스라엘 왕 아합을 entice 유혹하겠느냐? entice 할 것이냐? Who will entice Ahab, king of Israel, into attacking Ramoth Gilead? 라못 길르앗을 공격하는 데 있어서 Who will entice Ahab, king of Israel? 그리고 going to his death there. 그리고 그의 죽음 거기에서 그가 죽게 될 것을 누가 entice 할 것이냐? entice 깨어가지고 아합왕을 깨어서 attacking 라못 길르앗하고 그리고 going to his death there. 누가 거기서 죽게 하도록 그렇게 entice 할 사람이 존재가 누구냐? 할 사람이 누구냐? 그렇게 이제 여호와께서 얘기를 하니까 one suggested this and another that. 또 한 사람은 suggested this 이것을 제안하고 또 다른 존재는 또 another that 다른 것을 얘기를 했는데 came forward, stood before the Lord and said, I will entice him. By what means? The Lord asked. Finally, 이제 결론적으로 finally a spirit came forward. 한 영이 a spirit came forward. 그러니까 스피릿이니까 앞에 사람이 아니고 이제 이 스피릿이 얘기하고 또 다른 스피릿이 얘기를 했는데 finally a spirit came forward. 앞으로 와서는 stood before the Lord and said. 여호와 앞에 서서 말하기를 I will entice him. 내가 아왕을 깨겠다. I will entice him by what means? 어떤 방법으로 깨겠냐? The Lord asked. 그러니까 by what means? 어떤 방법으로 너가 그것을 하겠냐? 그 영에게 스피릿에게 얘기를 했는데 I will go and be a lying spirit in the mouths of all his prophets, he said. You will succeed in enticing him, said the Lord. Go and do it. I will go and be a lying spirit in the mouths of all his prophets. I will go and be a lying spirit, 거짓말하는 영을 내가 가서 be a lying spirit, 거짓말하는 영이 되겠다.
I will go and be a lying spirit in the mouth of all his prophets. 그 모든 선지자들의 입에 in the mouth of all his prophets에 I will go and be a lying spirit. lying spirit이 되겠다. 거짓말하는 영이 되겠다. 그러니까 you will 여호와께서 you will succeed in enticing him. said the Lord, go and do it. 그러니까 여호와께서 you will succeed in enticing him. 너가 그를 enticing 하는데 꿰는데 성공할 것이다. 그렇게 이제 여호와께서 얘기를 하시고 그러면서 go and do it. 가서 그렇게 해라. 가서 그것을 실행하라. go and do it. So now the Lord has put a lying spirit in the mouths of these prophets of yours. The Lord has decreed disaster for you. So now the Lord has put a lying spirit in the mouths of these prophets of yours. 그래서 이제 now the Lord has put a lying spirit. 여호와께서 has put a lying spirit, 거짓말하는 영을 두셨다. 어디에? In the mouths of these prophets of yours. 당신의 이 선지자들의 입에 in the mouths of these prophets of yours에 has put a lying spirit, 거짓말하는 영을 두었다. 그 400명을 이렇게 앞에 놓고 지금 다 거짓말이라고 다 거짓이라고 얘기를 하는데 The Lord has decreed disaster for you. 여호와께서 has decreed disaster for you. 당신을 위해서 재앙을 decreed, 선언하셨다. The Lord has decreed disaster for you. Then Zedekiah son of Kenaanah went up and slapped Micaiah in the face. Which way did the Spirit from the Lord go when he went from me to speak to you? He asked. Then Zedekiah son of Kenaanah went up and slapped Micaiah in the face. 그러니까 그걸 듣고 있던 이제 사마리아 그 입구에서 막 예언을 하고 막 이 전쟁이 이길 거라고 하는데 미카야가 와가지고 그냥 미가야 선지자가 찬물을 확 끼얹고 이게 다 거짓말, 그 400명 이것들은 다 거짓말이다 그렇게 얘기하니까 거기서 시드기야가 아마 그 선지자들의 대표 역할을 했는가 본데 세드가야 son of Kenaanah went up and slapped 미카야 in the face. 시드기야가 자기가 말한 그 예언이 여호와로부터 받은 예언이 거짓말이라 그러니까 와서는 미카의 선지자를 slapped 미카야 in the face, 얼굴에 뺨을 따기를 때렸는데 slapped 미카야 in the face. 그러면서 하는 말이 Which way did the spirit from the Lord go when he went from me to speak to you? Which way 어느 방법으로 Which way did the spirit이 from the Lord 여호와께로부터 나온 영이 Which way did the spirit from the Lord go? 어느 길로 갔냐? 언제? When he went from me to speak to you. 그 스피릿이 went from me, 나에게로부터 나와서 to speak to you, 너에게 말할 때야. 어느 길로 가서 말했냐? 나한테 분명히 하나님이 나한테 분명히 전쟁에 가면 이길 거라고 얘기했는데 언제 너한테 가가지고 그 스피릿, 그 영이 성령께서 언제 너한테 또 갔냐? Which way did the spirit from the Lord go when he went from me to speak to you? He asked. 따기를 때리면서 400대 1이니까 감히 너가 이렇게 지금 400명이 다 얘기를 하고 있는데 너가 뭔데 지금 나와가지고 그렇게 반대되는 얘기를 하고 있냐. Micaiah replied, You will find out on the day you go to hide in an inner room. 미카야 replied. 그러니까 미가의 선지자가 replied 하기를 You will find out on the day you go to hide in an inner room. You will find out on the day. 너가 그날에 find out, 알게 될 것이다. You go to hide in an inner room. inner room, 골방에 inner room에 you go to hide. 너가 숨을 때 you go to hide in an inner room에 숨을 때에 you will find out on the day. 그날에 알게 될 것이다. The king of Israel then ordered, Take Micaiah and send him back to Amon, the ruler of the city, and to Joash, the king's son. And The king of Israel then ordered. 그래서 이제 이스라엘 Ahab, the king of Israel then ordered. 명령을 내리는데 뭐라고 내리느냐면은 Take Micaiah and send him back to Amon, the ruler of the city, and to Joash, the king's son.
take Micaiah, 미카야 선자를 데려가라. take Micaiah. 그리고는 send him back to Amon, the ruler of the city. 사마리아 시리의 통치자인 아몬 the ruler of the city 했으니까 사마리아 성의 통치자인가 본데, Amon the ruler of the city에게 send him back. 그걸 돌려보내라. send him back to Amon the ruler of the city. 그리고 to Joash the king's son, 왕의 아들인 요아스 왕의 아들에게로 send him back, 그를 돌려보내라. take Micaiah, 미카야를 데려가서 그를 누구한테? Amon the ruler of the city. 그리고 to Joash the king's son에게 send him back, 그를 돌려보내라. Say, this is what the king says. Put this fellow in prison and give him nothing but bread and water until I return safely. 그리고는 말하기를 This is what the king says. 이것이 왕의 명령인데, 왕이 말한 것인데, Put this fellow in prison and give him nothing but bread and water until I return safely. Put this fellow in prison. 이 친구, 이 미가야라는 이 친구를 Put this fellow in prison. Put in prison. 감옥에 가둬라. Give him nothing but bread and water. Give him nothing but bread and water. 이 친구에게 빵과 물만 줘라. Nothing but bread and water until I return safely. Until I return safely. 내가 안전하게 돌아올 때까지. Until I return safely 할 때까지 Put this fellow in prison 해라. Micaiah declared, If you ever return safely, the Lord has not spoken through me. Then he added, Mark my words, all you people. 미카야 declared, 미카야가 이제 그 말을 듣고 선언하기를 If you ever return safely, the Lord has not spoken through me. 만약에 당신이 ever return safely, 돌아오기만 한다면은 ever, if you ever return safely, ever는 의문문과 부정문에서는 한 번이라도 그렇게 해석하면 해석이 불안하게 되는데, 이건 조건문인데, if you ever return safely, 만약 돌아오기만 한 번이라도는 해석 안 하더라도 만약에 if you ever return safely, 만약에 당신이 ever return safely 한다면은 the Lord has not spoken through me. The Lord has not spoken through me. 여호와께서 나를 통해서 말씀하지 않은 것이다. Then he added, Mark my words, all you people. Mark my words. 내 말을 명심해라, all you people. 모든 백성들이요. Mark my words. 그렇게 이제 미카야가 얘기를 했는데. So the king of Israel and Jehoshaphat, king of Judah, went up to Ramoth Gilead. So the king of Israel and Jehoshaphat, king of Judah, went up to Ramoth Gilead. 그래서 Ahab, the king of Israel, 아합왕과 저호사밧 king of Judah, 남쪽 유다의 여호사밧 왕이 went up to 라모th 길라, 아라미안에 있는 라모th 길라스로 올라가게 됐습니다. The king of Israel said to Jehoshaphat, I will enter the battle in disguise, but you wear your royal robes. So the king of Israel disguised himself and went into battle. The king of Israel said to Jehoshaphat. 그래서 여호사밧 king of Israel said to Jehoshaphat. 이스라엘 아합왕이 여호사밧에게 말하기를 I will enter the battle in disguise. I will enter the battle. 내가 전쟁에 갈 것인데 in disguise. 분장을 해. disguise를 해서 I will enter the battle in disguise. But you wear your royal robes. 그러나 당신 여호사밧 왕은 you wear your royal robes. 당신의 왕들이 입는 royal robes를 당신은 입고 나는 disguise, in disguise에서 I will enter the battle in disguise 할 것이다. So the king of Israel disguised himself and went into battle. 그래서 이스라엘 왕은 disguised himself, 분장을 하고 and went into battle. 그 전쟁에 임하게 되었습니다. Now the king of Aram had ordered his chariot commanders, Do not fight anyone, small or great, except the king of Israel. Now the king of Aram had ordered his chariot commanders. 이제 한편 the king of Aram, 아람 왕 라모th 길르앗 지역에 있는 the king of Aram이
아람 왕이 had ordered his chariot commanders. 마차 모는 사령관들에게 chariot commanders, his chariot commanders에게 명령하기를 do not fight with anyone. 누구랑 싸우지 마라. do not fight with anyone, small or great. 크거나 작거나 간에 누구를 제외하고 except the king of Israel. 이 except the king of Israel. 아합왕 이스라엘을 제외하고는 do not fight with anyone. 어떤 사람하고 싸우지 말고 오로지 누구만 the king of Israel하고만 아랍 왕만 대항해서 아랍 왕만 대항해서 싸워라. 그렇게 이제 아람 왕이 명령을 하게 되는데 When the chariot commanders saw Jehoshaphat, they thought, this is the king of Israel. So they turned to attack him, but Jehoshaphat cried out, and the Lord helped him. God drew them away from him. When the chariot commanders saw Jehoshaphat, they thought. 그 chariot commanders가 여호사밧 왕을 보니까 여호사밧 왕은 지금 로얄 로볼스를 입고 있는데 그 여호사밧 왕을 보면 they thought this is the king of Israel. 로얄 로볼스를 입고 있으니까 this is the king of Israel. 저 사람이 바로 왕 로얄 로볼스를 입고 있는 저 사람이 바로 이스라엘 아왕이 틀림없다. So they turned to attack him. 그래서 그들이 이제 turn to attack 공격을 하려고 이제 마차를 돌렸는데 But Jehoshaphat cried out. 그러나 여호사밧이 이제 외치기를 cried out 막 오니까 막 하면서 막 고함을 질렀는지 Jehoshaphat cried out and the Lord helped him. 여호와께서 여호사밧을 도와서 God drew them away from him. drew away 그들을 하나님께서 그들을 drew away 그들로부터 이제 drew them away from him. 그로부터 그들을 끌어냈다. drew away. 그들은 이제 공격을 아마 못하게끔 뭐가 방해 요소가 있어 모양인데 God drew them away from him. For when the chariot commanders saw that he was not the king of Israel, they stopped pursuing him. For when the chariot commanders saw that he was not the king of Israel, when the chariot commanders가 saw that 보았을 때 he was not the king of Israel, 그가 이스라엘 왕이 아닌 것을 이렇게 알았을 때 they stopped pursuing him. 그들이 이제 로얄 로볼스를 입고 있던 여호사밧 왕을 pursuing him 하는 것을 stopped. 그걸 멈추었습니다. They stopped pursuing him. 왜냐하면은 chariot commanders saw that he was not the king of Israel. He was not the king of Israel. 아합 왕이 아니었기 때문에. But someone drew his bow at random and hit the king of Israel between the sections of his armor. The king told the chariot driver, wheel around and get me out of the fighting. I've been wounded. But someone drew his bow at random and hit the king of Israel between the sections of his armor. 그런데 누군가가 someone이 drew his bow, 활을 당겼는데 drew his bow at random. at random, 어디 뭐 겨냥한 게 아니고 그냥 임의로 at random으로 drew his bow at random에서 그리고는 hit the king of Israel. 그 활이 at random으로 drew his bow at random 한 것이 hit the king of Israel between the sections of his armor. 갑옷의 그 솔기 사이 섹션 갑옷 이렇게 이음새가 있는데 그 사이를 between the sections of his armor 사이를 hit the king of Israel. 그것을 이제 아합왕을 맞추게 되는데 the king told the chariot driver. 그래서 아합왕이 the king told the chariot driver. 그 마차 모는 자에게 말하기를 wheel around and get me out of the fighting. I've been wounded. wheel around. 마차를 돌려라. wheel around and get me out of the fighting. 이 싸움으로부터 나를 이렇게 get me out of the fighting. 그 철수해라. 나를 이렇게 wheel around and get me out of the fighting. I've been wounded. I've been wounded. 내가 have been wounded. 내가 지금 내가 부상을 당했다. I've been wounded. 그래서 나를 wheel around에서 get me out of the fighting 해라. All day long the battle raged, and the king of Israel propped himself up in his chariot facing the Arameans until evening. Then at sunset, he died. All day long the battle raged. 그런데 all day long, 하루 종일 그 전쟁이 너무 치열해서 battle raged. 아주 격렬했는데, raged 했는데, the battle raged. The king of Israel
propped himself up in his chariot, facing the Arameans until evening. The king of Israel, 아합왕 Ahab, the king of Israel이 propped himself up, propped himself, 그 스스로를 이렇게 지탱을 했는데, propped himself up, 어디에? In his chariot, 그 마차에다가 겨우 이제 마차에 propped himself up 했는데, facing the Arameans, 아람을 대항해서 언제까지? Until evening까지 propped himself up in his chariot, facing the Arameans until evening. Then at sunset he died. 그런데 at sunset, 해가 질 그 석양에 저녁이 at sunset이 됐을 때에 he died. 아합왕이 죽었습니다. At sunset he died. 그 부상을 당해서 피를 흘리니까 피를 너무 많이 흘려가지고 at sunset he died. 여기까지 아합왕이 이제 죽는 거기까지가 기록을 하고 있는데, 여호사밧 남쪽에 여호사밧 유다 남유다의 여호사밧 왕과 북쪽의 아합 왕이 같이 합쳐서 아람 족속이 라모 길르앗을 치러 가는데, 거기 이제 선지자 400명들은 치자 그랬지만 미가야 선지자는 치게 되면은 거기서 이제 죽음을 당할 것이라는 예언을 하지만 그것을 믿지 않고 이스라엘 아합 왕이 그 전쟁에 가서 임의로 쏜 그 화살에 랜덤으로 쏜 화살을 맞고 죽게 되는 그러한 내용을 역대하 18장에서 기록을 하고 있습니다.